is involved, if the person is at a very senior level, that takes precedent. If then the amounts involved is much higher than the other one, that also takes precedent, and also the public interest involved. As for the asset recovery, which is our main area of discussion this morning, first we need to understand what is the driving force that pushes people. Next slide. We need to first of all identify what pushes people to engage in corruption. It is basically to acquire wealth. And for us as anti-corruption agencies, it is our responsibility to ensure that these people do not enjoy the wealth that they have corruptly acquired. And for that reason, we have what we now refer to as non-conviction based methods of asset recovery. And here we are talking about people who are civil servants or public officials who have what we refer to as unexplained assets. What are unexplained assets? It is described in our law as being assets acquired by a person during the time when he's suspected to have been involved in corruption. The other aspect that we need to consider when we are dealing with unexplained wealth is that value of the unexplained wealth must be disproportionate to the known sources of income of this particular individual. And thirdly, that there is no satisfactory explanation for that particular asset. So let's look at three things. When can we say someone has acquired unexplained assets? Number one is, first of all, the person has to be a public official. Number two, that person has to be investigated for corruption during a certain period of time. It cannot be forever. And then that asset is not, you don't have explanation for that particular asset. And if that happens, then we move on to the next step, which is the actual investigation that takes place. Now, for us to investigate unexplained asset, the first thing you need to have is a strong intelligence information. Intelligence is the backbone of asset tracing and asset recovery investigation. Remember, these people are hiding assets. For you to be able to know what the minister was talking about, someone putting up assets that are worth billions of shillings, when we know his assets, you have to have a strong intelligence unit. And at the EACC, we have a very strong intelligence unit which has contacts in most of the financial institutions. And as I will discuss with you in one of the cases that has formed the jurisprudence in our area, when someone does transact huge amounts of monies in the bank, there's always someone who will raise the red flag. Despite the fact that we have the FIU or the FRC, the Financial Reporting Center in our country, receiving all suspicious transactions, but that will not be our only source of information. Of course, we also have other government agencies that deal with information collection that basically also assist us. Msingi nadhani tutakapokuwa na vyombo vilivyo imara itatusaidia kukusanya hizo taarifa za mtu ambaye amekusanya mali ambazo hazielezeki. Kwa hiyo hizi taarifa zote ambazo tunaweza kuzikusanya kutoka katika mamlaka mbalimbali, mamlaka za kodi, na hapo sasa tunaweza kuziandikia taasisi hizi ziweze kutupa au taarifa na kutusaidia katika uchunguzi. Lakini pia mifumo yote ya kisheria ambayo ya kiserikali inayotumika na miamala ya kifedha, kwa mfano mahali ambapo
mambo yote ya malipo kinchi yanapitia. Tumekuwa na mfumo wa ndani kwa ajili ya usajili wa magari, na kila mtu anaweza kufikia moja kwa moja. Usajili wa biashara unapitia moja kwa moja, na hawa watu wanaweza kupata taarifa. Watu wetu wote wanaweza kuzipata hizi taarifa, ziko wazi. Kwa hiyo sasa, baada ya kufanyia uchunguzi maeneo haya yote, kwa hiyo unatoka sasa ile hati ya kuweza kumkamata huyu mtu, na hivi sasa tunaweza tukaiuliza benki kwamba kwa sababu tunakuwa tumeshaikusanya taarifa sasa kisiri, sasa tunataka tu ushahidi kutoka kwenye benki, ili tuwe na ushahidi wa kupeleka kwenye benki, kwa sababu taarifa za kiusalama haziwezi kupelekwa mahakamani, na hivyo mahakama au benki inaweza kutupa waraka ambao utatusaidia huyu mtu kuchunguzwa rasmi, na hivyo inatusaidia kwenda katika taasisi nyingine zinazoweza kutupa taarifa zitakazonguzwa. Tunao watu wa ukaguzi wa mahesabu, na hawa ndio watu wanaoweza kuzipitia nyaraka zote ambazo zinaweza kutusaidia kubainisha mali au utajiri wa huyu mtu. Kwa hiyo baada ya kuwa tumefanya hivyo na kukusanya taarifa zote kiuchunguzi wa kiintelijensia, na kwa kupata taarifa kutoka katika vyombo husika na kufanya uchunguzi rasmi, tukazikusanya hizi zote nyaraka. Kwa hiyo tunakwenda katika vyombo ambavyo vitafanya utekelezaji wa sheria za kupambana na rushwa. Lakini pia tunafika kwenye kipengele cha kumuuliza huyu mtu aweze kutuelezea ni jinsi gani ameupata huo utajiri, na hivyo anapaswa kuweza kubainisha rasilimali au mali ambazo abainishe jinsi gani amezipata. Kwa hiyo dakika 5 tu. Fortunately, we won't have 5 minutes. Please. Kwa bahati mbaya hatutaweza kukuruhusu kwa dakika 5. Tungependa zaidi, nafikiri uliona discussion ya asubuhi. Tungependa zaidi umetuelezea steps nzuri. We would love more because you have told us the steps, but the people need to hear the outcomes. So I'd rather waste your time so that you may know how to use it best. So let me conclude. You know, the thing that we were asked, Mr. Chairperson, and corruption agencies, what benefits they have brought. These are the answers, because this is a very critical issue for all anti-corruption agencies to have understood why in Kenya we are able to recover assets. Kwa hiyo hebu niangalie mfumo ambao tumeutumia sisi huko Kenya kuweza kurejesha mali, na hapa tumeweza there is a jurisprudence that has already been kumekuwa na falsafa ya kisheria au sayansi ya kisheria ambayo tumeitumia huko, kwamba kama huwezi kuwa na maelezo ya mali ulizonazo, kwa kweli unapoteza kesi, na hivyo tunafungua kesi, lakini singeenda kuingia. Hauwezi kuthibitisha jinsi ulivyoipata mali, unaipoteza. Na kwa miaka 5 tumeweza kurejesha mabilioni ya pesa. Kwa hiyo taasisi yetu inaweza kwa kweli kila mwaka tunarejesha mali zenye thamani ya saidiwa na kiuchumi na serikali, lakini bado tunasaidia kuchangia mara 2 katika pato la serikali. Kwa hiyo kwa miaka 5 iliyopita tumeweza kurudisha za pesa za Kikenya, na kesi ambazo ziko mahakamani kwa sasa zina finally, as I said, your time is. Kwa hiyo kama nilivyosema, muda wako umeisha, na tunataka kusogea sasa kwa mwasilishaji mwingine. Asante sana, najua kuna mambo mengi sana tungependa kujifunza kutoka kwako.
hapa nilipo nakula muda wa sessions zingine za mchana. Because of the time, and I am already with us on another way. So Hawa from Nigeria is the head of asset recovery, those immovable assets. Please, Hawa, welcome. You can get a microphone from there. Kurejesha mali zisizohamishika kwa uzoefu wa taasisi ya Nigeria. Kwa hiyo na kitu kidogo tu cha kujadili na nyinyi, mamlaka ya taasisi yetu na jinsi ambavyo tunachunguza na ushirikiano wa kimataifa na mifano kadhaa ya jinsi tulivyofanya kurejesha mali. Taasisi yetu ni kamisheni ya kupambana na rushwa huko Nigeria, ambayo ilipitishwa kwa sheria ya bunge mwaka 2002 na alianza kufanya confirmation of the pioneer, the chairman of the baada ya board members and staff of the commission. And the commission's mandate mamlaka ya kamisheni ni utekelezaji wa sheria mbalimbali za kupinga rushwa, kupinga utakatishaji wa fedha, ambayo pia ilifanyiwa marekebisho mwaka 2011, lakini pia kuna sheria nyingine ya hivi karibuni mwaka 2022 ambayo pia inasaidia katika kupambana na kupinga rushwa. Kwa hiyo kuna sheria nyingi ambazo zimekuwa zikitekelezwa na EFCC. Kwa hiyo mada ya mjadala hapa ni